It is harvest time on the plateau, enclosed by the Soonwald and the Rhine highlands, where the village of Ellern lies in a shallow high valley. By mid-August, the grain has ripened. This farmer comes out after finishing his day's work to check when he can begin mowing. Abgedrückt jetzt. Können wir anfangen. So, der zeigt noch ab. Pas mal auf, die Zeit. Ja, ist ganz gut Wetter. Ja, gut. Geht's? Ja, so geht's. Oh, je brengt me kaas. Anfangen. Ja. Eben aufgestellt haben. Du sollst noch aufstellen. Erst trinken wir Kaffee und dann stellen wir uns. Ja, du denkst, wir sollen Kaffee trinken. Ja. Und gelebt denkt mir und so ewig. einer denkt immer an die Arbeit.
Sharpening is done in 3 passes. First, long strokes are driven along the front edge of the blade. Then, a barely visible groove is hammered in, forming a fine steel lip. Finally, the lip is fully drawn out so that a fine cutting edge is created. In the sharpness test, the blade must flex elastically on the thumbnail. Only then is it thin enough to last for half a day's work. Hier. Dann tun wir nachher, tun wir es nachessen, wenn Ja, es ich bin auch fertig. Jetzt alles drauf? Ja, ich denke. Die Windläppchen sind ja auch dran. Ja, nun, schön langsam weg. Ja, ich drehe ein bisschen auf. Komm her. Nee, die machen nicht dran. Ei, war doch mal. Doch mal. Ja. Ach so. Gut.
Så, det är visst han. For the journey home, the load, consisting of 250 sheaves, must be tied down on the wagon. The fully stacked wagon has a height of roughly 4 meters. Kom her, Gabriel. Kom. Achtung! Achtung! Ja. Langsam mal. Men jag går på skiten. Men jag står med. Emma, kom maar gewoon normaal op de gezellig. Soll ich die Betten bringen? Ah jo, Gell, willst du dann? dat is mijn Schilder. Das ist die. Is een beetje länger. Die waren sauer machen. Pass auf. Oh ja. Das Pulver müssen wir auch noch raus, oder? Jo, oder? Nicht heute ich komme. Ah, da kennen Sie doch alle schon. Ja. Ja, da kann ich mal helfen raustun. Ja. Das ist immer so schwer. Ja. Mit dem schweren Ding. Also langsam. So, dann schön. Mach vor die Kette auf. Ja, noch ein bisschen höher. Halt, gut. Ja, bis Orlando. So. In old barns like this, the grain loft has room for only 2 to 3 wagon loads.
So, das ist die letzte. Alles. Thank you for watching. Do not forget to like, subscribe, and take care. Let me know in the comments, what part did you like the most? To see more crafted history videos, just click the video right here on screen.